భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన PSLV C-54 రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతమైంది. శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి ఈ ఉదయం 11:56 రాకెట్ నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. PSLV C-54 ద్వారా EOS-6 ఉపగ్రహం సహా మరో 8 ఉపగ్రహాలను ఇస్రో కక్షలోకి పంపించింది. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff normal. There's the textbook liftoff of PSLV C-54 EOS-06 mission. The core S-139 stage together with the 6 strap-ons is thrusting currently. Flight event will be the separation of airlit strap-ons. PSLV 54 రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతం కావడంతో ఇస్రో చైర్మన్ సోమనాథ్ సిబ్బందికి అభినందనలు తెలిపారు. మునుముందు ఇంకా చాలా ఉపగ్రహాలను ప్రయోగించనున్నట్లు చెప్పారు. Second stage performance normal. द्वितीय चरण तरल नोदक पर आधारित चरण है. Second stage separated, third stage ignited. Third stage separated. PSLV సిరీస్ లో ఇది 56వ రాకెట్ ప్రయోగం. EOS-6 ఉపగ్రహం భూ పరిశోధనలు, సముద్ర గర్భంలో అధ్యయనం కోసం ఉపయోగపడుతుంది. PSLV రాకెట్ మోసుకు వెళ్లిన 8 ఉపగ్రహాల్లో హైదరాబాద్ కు చెందిన స్టార్టప్ ధ్రువ్ స్పేస్ రూపొందించిన థైబోల్ట్ 1, థైబోల్ట్ 2 ఉపగ్రహాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ ఉపగ్రహాలు రేడియో కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన పేలోడ్లను కక్షలోకి తీసుకెళ్లనున్నాయి. కాగా దాదాపు 20 MSMEల సహాయంతో ఈ ఉపగ్రహాలను పూర్తిగా హైదరాబాద్ లో నిర్మించామని ధ్రువ్ స్పేస్ ఈవో సహ వ్యవస్థాపకుడు సంజయ్ నెక్కంటి తెలిపారు. PSLV C-54 EOS-06 mission in its first phase of the mission, injecting the EOS-06 satellite at its intended orbit very precisely, and we also observed that the performance of the rocket in this mission in all its stages and functions were exceedingly good. And congratulations to the entire team, PSLV, for making yet another successful mission in the series of its long years of journey.